Всем привет! В рамках семейного образования каждую субботу я делаю так называемая научная суббота с моими девочками. Цель научная суббота – это познавательная наука, теория науки, ознакомление поверхностное со всеми ответвлениями науками, с героями науки, история науки. У нас на самом деле не так много каких-то уравнений или там точных каких-то там вычислений, сколько это больше такой обзор науки. А сегодня мы записали научную субботу, потому что, Женя попросила, что вот ее сейчас нет на ферме, и она говорит, будете делать научную субботу, записывайте для меня. Вот, и поэтому мы для нее записали. Но когда я думал о том, чтобы его выложить, ребята сказали, что вот, мне кажется, что кому-то еще будет полезно или интересно, поэтому внизу скажите, полезно, интересно, должно ли научная суббота стать официальной рубрикой каждую субботу или нет, кто что скажет. Поэтому будьте честными. Если вы хотите увидеть такое вот продолжение такой программы на двух языках, английский и русский, одновременно, если это вас как бы не сильно мешает, если вы будете смотреть, ставьте лайки, комментируйте, если скажете, да вообще неинтересно, нам такое не нужно, тоже говорите, будем там, вычислять среднее, по лайкам, по дизлайкам, и это будет решать судьба научная суббота в открытом доступе. В общем-то, без дополнительных слов, научная суббота. Все, поехали. Запись. Женя, мы не забыли про тебя. Ты просила, и теперь мы только начали и вспомнили, что ты просила. Не трясти стол. Тирза, переходи сюда. Да. Там видно, да? Нос Тирзы видно. Тирза, jump back a little bit. Ау. Теперь видно нормально все? Да. Да, классно. Хорошо? Там не отрезается бошка, ничего? Нет. Окей. Alright, первый шаг. То есть мы определили, что first of all we figured out, что наука это, that science is facts and knowledge and theories, факты, знания, теория that come from the scientific method, которые выведены научным методом. What is the scientific method? Что за научный метод? Right? It has 5 steps. У него есть 5 основных шагов. Right? First step is observation. Тирза подсказала, первый шаг – это наблюдение. That's right. Tирза said the first step is observation. Give me an example of observation. Дайте мне пример наблюдения. Дайте мне пример наблюдения. What is it like? Как это? A question? Observation. No, it's not quite a question yet. Это еще не совсем вопрос. Observation. You look, well, it is a question. Это на самом деле как вопрос. It can be a question. What is it like? На что она похожа? Looking at stuff. You're looking at stuff. Смотришь на что-то, да. That's true. Yep, observation. You're looking at stuff. And you're thinking, ты думаешь, how does that work? Как это работает? Why is it that way? Почему это так? Okay? You're seeing things in the world. Observation is alive stuff. You're observing live things, or maybe even dead things. Можешь наблюдать за живое или за мертвое. That's right. So you can look at, why are these rocks that way? Почему эти камни именно так лежат? Okay? Why is the grass growing? Почему трава растет? Okay? So you observe. Ты делаешь наблюдение. Okay? And then what do you do with your observations? Со своими наблюдениями что мы делаем? Alright, we make a hypothesis. Второй шаг. Гипотезис. Да, верно. What does it mean? Что это значит, гипотезис? It means make a guess. Да, это угадать. Сделать такой догадка по поводу make a guess about. Сделать догадку по поводу того, что мы наблюдали. Да? I see the grass is green. Я вижу, что трава зеленая. Maybe fairies painted in the woods at night. Может быть, феи выходят из леса и красят ее ночью на полях. Okay? Maybe that's how they do it. Okay? So we have a hypothesis. First we have an observation. Сначала у нас есть наблюдение, и потом у нас появился гипотезис, да? Okay? Fairies paint the grass. Феи красят ночью траву. That's our hypothesis. Это наша гипотезис, да? How can we test that? Как мы можем это проверить? Да?
Это какое-то проклятие. Она же вроде вообще новая. Вот. Вообще не знаю, с чем это связано. Каким богам я не угодил. Всем. Кроме одного. Alright, so here we go. Hypothesis. So the third step, третий шаг, это что? Physics. No. Third step, Тирза, be quiet. Experimentation. Тирза, ты уже подсказала одно, ты подсказала первое, теперь ты молчи. Все. Кто сказал гипотез? Я. Ты сказал гипотез. Все, ты теперь молчи. Вот. Experimentation. Third step, третий шаг. Экспериментация. Да? Experimentation. Right? Экспериментация, да? То есть мы делаем опыты, мы проверяем каким-то образом наши гипотезы. So we do experiments, tests, and we test our hypothesis. How can we test our hypothesis? Как мы могли бы проверить гипотезис? That fairies come out of the woods and paint the grass at night. Что феи выходят из леса и красят ночью траву. Лечь в траву или лежать? What? Лечь в траву и лежать. You could lay outside all night. Можно было лечь в траву всю ночь, как говорит Соня. And you could watch. И можно было наблюдать. Do the fairies come out? Выходят ли феи, Or да? put up cameras. Or you could put up cameras. Можно было поставить камеры слеживания. That's right. To see if they come out. All right? That's one way. So we do that experiment. Мы сделали этот эксперимент. Guess what? Что мы обнаружили? No fairies. Нет феи. Okay? Then what do we do? Fairies don't exist. Тогда что мы делаем? We go back up to hypothesis. Мы возвращаемся на гипотезис. We want to know why the grass is green. Мы хотим знать, почему зеленая трава. We have an observation. У нас есть наблюдение. Grass is green. Трава зеленая. We have a hypothesis. У нас есть гипотезис. It was fairies. Было феи. Our experiments showed that it was wrong. Наши эксперименты показали, что это не так. So now we're back to hypothesis. Вернулись в гипотезис. What? It's hobbits! Это не феи, это хоббиты. Okay. So this is how it works. Это так оно работает, okay? Soon your experiments prove something. Скоро эксперименты показывают что-то, показывают какой-то механизм. They show a mechanism, like how it might work. Как это могло бы быть. Alright? And then when you have a mechanism, когда у тебя уже есть механизм, now you have the fourth step. Теперь у тебя есть четвертый шаг. What is the fourth step? Какой четвертый шаг? Not Tirza, not Sonia, not Adara. Ни Тирза, ни Соня, ни Адара. Четвертый шаг. Who can tell me the fourth step? Кто может дать четвертый шаг? Kirsten, do you remember? Kirsten, ты помнишь? What is the fourth step? Oh, кто-нибудь из новых помнит? I know. What is the fourth step? I know you know. Я знаю, что ты знаешь. Кто-нибудь другой помнит? Fourth step. All right. Это же эксперимент, теория. There we go. Maxime, молодец. All right. He has a theory. That's right. Есть теория. A theory is an explanation of how something is or why it is, based on observation, hypothesis, and experiment. Теория – это объяснение, почему что-то является так, как оно является, или как оно работает, механизм, да, объяснение, обосновано на наблюдении, гипотезис и экспериментах. Хорошо? So, if you have a theory, если у тебя есть теория, is it good? Теперь у тебя есть знания, right? Правда же? Нет. Правда нету пока. Okay, what do we do with our theory? Что мы делаем с нашим теорией? Что мы делаем с теорией? What? But what do you have to do before you duplicate? Но что нужно сделать до того, чтобы его повторить? Опубликовать. Publish it, communicate it, сообщить, раздать, передать другим ученым. So, when we have a theory, когда у нас есть теория, we always communicate the theory. Мы всегда его передаем другим. This is the point of having a theory. Весь смысл в том, чтобы иметь теорию, это чтобы передать его. Okay? The whole idea of having a theory is to communicate the theory to other people. Okay? This is important. And then the fifth step, пятый шаг, very important, очень важный шаг. What is the fifth step? Какой пятый шаг? Какой пятый шаг из новых кто-нибудь? Не Максим, он подсказал теорию. Somebody? Вот как раз. Somebody? Наташа, Настя? Повторение,
There we go! Повторение, duplication, молодец, that's right. И путем повторения, through duplication, мы получаем что? What do we get from if the thing is duplicated? Если теория повторяется, то мы говорим, что он что? It has been... Верно. It's been true, это он оказался верным, да, но we say that it's been... Мы говорим, что он... Predicted. That's the last one. Мы говорим, что он... Has been confirmed, что его подтвердили. То есть теория подтвердилась. That's right? То есть было повторение, и на основании повторения у нас есть подтверждение. Теория подтверждения. Okay? This is very important. Это очень важно. If you let the person, если ты позволишь человеку, who had the theory, который изначально вывел теорию, if you let him say, duplicate it, если ты позволишь, чтобы он повторил, and let him confirm it, и позволишь, чтобы он подтвердил his own findings, его собственные находки, what do you get? Что ты получаешь? A lot of very bad science. Очень много очень плохой науки. That's not true, которая не будет соответствовать реальности. Because sometimes, потому что иногда people who are smart, люди, которые умные, they fall in love with their own creation. Они влюбляются в собственном творении. Oh, my theory. Oh, моя великолепная теория. She is so beautiful. Она такая красивая. I love her. Я ее люблю. And she is true. И она верна. But you need somebody else. Нужно какой-то человек со стороны, who's not in love with his own theory, который не так влюбился в твою теорию. And he can say, и он может сказать, it's got some problems. У него есть кое-какие проблемы. It doesn't duplicate. Не повторяется. It doesn't get confirmed. Никак нельзя его подтвердить. So we need duplication and confirmation from a third party. Мы называем это повторение и подтверждение с третьих лиц. Okay? So it comes outside of us. It's not from us. Это не от нас. Okay? All right. This is very important. Okay, so this is the 5 steps. Это 5 шагов. We have an observation, мы делаем наблюдение of something in the world, a phenomenon in the world, какой-то феномен в мире, что-то происходит в мире. Okay? We have a hypothesis, у нас есть гипотезис. Maybe it's like that, это угадка. Что-то может быть так, может быть именно поэтому. Then we do experiments and tests. Мы делаем эксперименты, всякие тесты, проверяем, пытки какие-то подвергаем нашим идеям. And if we figure it out, и если в процессе экспериментации мы разобрались, then we have a theory. Тогда у нас появляется рабочая теория. That we communicate, которую мы вывели для того, чтобы передать другим ученым. Then they duplicate it, тогда они повторяют, and when they duplicated it, и когда они повторили эксперименты, подтверждается теория. The theory is confirmed. 5 steps, 5 шагов. Very simple, очень просто. It only took people about 2,000 years to figure this out. Вышло всего лишь 2000 лет, чтобы в этом во всем разобраться. Not hard, не сложно. Okay. Okay, here we go. И дальше давайте посмотрим. If everything goes through, if a piece of knowledge, если какая-то идея, знание проходит этих 5 шагов, goes through the 5 steps, then what do we have? В конечном итоге, что у нас есть? What do we have? A fact. A fact. У нас есть факт. Or a working theory. Или то, что называется рабочая теория. Okay? Alright. What must a fact or a working theory have? Что должно быть у факта или рабочая теория? What must it have? Что у него должно быть? Yes, Tirza. Да, Tirza. Predictive power. Predictive power. Да. Предсказуемая сила. This is the end. Это последнее. If you add all of these things together, если все это суммировать, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5, you get predictive power. Ты получаешь предсказуемая сила. Predictive power. Okay? This is very important. Это очень важно. Because this is the power of science. Именно в этом заключается вся сила и мощь науки. Is predictive power. Это предсказуемая сила. To know, знать.
That if you make a calculation on a paper, что если ты вычислишь что-то на бумаге, it's gonna connect to reality. Он каким-то образом соответствует реальностью. Okay? What if you don't have predictive power? Если у тебя нет предсказуемой силы, what is that? Что у тебя есть? Random. У тебя есть рандомность или хаотичность. That's right. And what does that mean? Это что значит? If your facts and theories have random results, если результаты твоих фактов или теорий просто рандомно, без предсказующей силы, what then? Что тогда? You gotta start all over again. It means, это значит, что even though it went through the whole process, даже несмотря на то, что он прошел через весь процесс, it's not true. Это неправда. And you have to start over again. И нужно начать заново. Okay? All right. So this is very important. Это очень важно. Okay? So, when you look at the world, когда мы смотрим на мир, and you look at scientists, и смотришь на ученых, this is the most important question that you have to ask. Это самый важный вопрос, который нужно задать. Do they have predictive power? Имеют ли они предсказуемую силу? Okay? If they don't have predictive power, если у них нет предсказуемой силы, even if they have a white coat, даже у них если есть белый там научный пиджак, even if they have glasses, даже если у них есть очки, and a university nearby, и рядом университет, and a microscope, и микроскоп, and a telescope, и телескоп, and a chemical laboratory, и химическая лаборатория, if they don't have predictive, all the science things, все, что можно ассоциировать с наукой, да, Кирза, but they don't have predictive power, но у них нет предсказуемой силы, they have nothing, у них есть ничего. Just Okay? coats. Just and randomness. Just просто рандомность, просто хаотичность. That's right. The predictive power is the gold standard. Золотой стандарт науки is predictive power. This is what makes science useful. Именно предсказуемая сила делает науку полезным для нас. Because it can help us control the world. Она помогает нам влиять или контролировать наш окружающий мир. What does science give us? Что нам дает наука? The things that comes out have predictive power. То, что выходит оттуда, знание, теория, это предсказуемая сила. But what are the results? Что является результатом of the scientific process, научного процесса? At the very end, в самом конце, after facts and knowledge, после наука и знания, after predictive power, после предсказуемая сила, what does science give us? Что нам дает наука? What do they give us? Scientific method. No, the scientific method is how we get that. Нет, наука это и есть научный метод, да, то есть можно сказать так, что наука это результаты научного метода, знания, факты, рабочей теории, okay, but at the end, но после этого, the next step, следующий шаг, what does the science give us? What are the fruits of science? Какие есть плоды науки? What can we call them with one word? Как мы можем их назвать одним словом? No, those are the branches of science. Нет, это ответвление науки. What can we say? What does science give us? Что дает нам наука? What does science give us? Что дает нам наука? One word, одно слово. Tools. Инструменты. That's right. Science gives us tools. Now, are these tools from beautiful, wonderful science? Эти инструменты от великой, прекрасной науки, are they good or bad? Они хорошие или плохие? They're in the middle. They're neutral. Они нейтральные. They're in the middle. Они посередине. That's right. They can be good. Они могут быть хорошими. And they can be bad. И они могут быть плохими. Can you girls give me a few examples? Можете вы мне дать пример of both good and bad, как и хорошие, и плохие tools from science? Инструменты из науки. Like what? Допустим, машина убийства. Ну, допустим, что-нибудь. That we've learned about. Что мы уже изучили с вами. Windmills. Windmills were killing machines? Эти ветряки были машина убийства? Good machines. What? Good machines. What? Good machines. They were good machines. Да, ветряк был хорошая машина. That's right. It helped to grind grain. Помогал перемалывать зерно. Helped to pump water. Помогал качать воду. That's right. Okay, it's a good machine. What are some of the bad machines? Какие-то, может быть, плохие? A what? Right? Remember we learned about one of the big engineering of the Middle Ages. Мы изучали с вами, когда рассматривали физику, средневековье. Один из самых интересных изобретений тогда это было требушей, который там просто уничтожал замки там напролет.
да, то есть такое машинное убийство, да, тоже это как бы не было плод науки. Swords, What else? shields, bombs. We use swords, shields, мечи, щиты, бомбы. Remember about the worst and the best chemist? Мы помним по поводу самого худшего и лучшего химика. Fritz Haber. Yeah, Fritz Haber. Вот у нас висит на стене. Right? Remember? Yeah, Fritz Haber, да, мы помним про него. What did he do that was good? Что он сделал хорошего? What did he do that was good? Что он сделал хорошего? He helped people not starve. Он помог людям не умереть с голода. How? Как? He What was his process? Какой был процесс? What? No, it wasn't him. Это был не он. That was a biologist. Тут был биолог. This is a chemist, это химик, Fritz Haber. Okay. Remember what he invented first? Помнишь, что он первый изобрел? The Fritz Haber, the Haber-Bosch process. Процесс Haber-Bosch. What is that process? Что это за процесс? Do you remember? Помните? Do you remember? no. Тебя не было. О, хорошо. Remember, Tirza? You're looking in your book? Может быть, посмотрите в книжку? Okay, remember? Haber-Bosch, процесс Haber-Bosch. Bread from heaven. Хлеб с небес. How he could take normal air, как он брал обыкновенный воздух, and they made ammonia, they made, сделали аммиак, right? Nitrates, нитраты, and they could use that for fertilizers, использовали это как удобрение in soil that was really already bad, в уже истощенную на тот момент почва, and boom! И вот, бабах! Bread, хлеб, right? Places that already could not grow anything, места, поля, которые уже еле-еле могли что-то выращивать, thousands of huge amounts of food, тысячи килограммов, просто огромный урожай. Okay, was that good? Было хорошо? And he made something that you could put and it could grow even in sand. Yep. И даже благодаря процессу Хейбера-Боша можно было выращивать пшеницу на песке. That's right. Да. Was that good? Это было хорошо? Yeah, pretty good. Достаточно хорошо. But what else did he make? Ну, что он еще сделал? Bad. No, he did not make gunpowder. Remember who made gunpowder? It was the Chinese guy? Был китаец? Long time ago. That's right. Да, мы помним. The elixir of life. Да, зелье жизни. That's right. No, not that guy. Не тот парень. He made the Chlorine glass. Right. Он вывел, как использовать хлористый газ как оружие. That's right. He figured that out and killed tens of thousands. He убил десятки тысяч людей. And made his wife kill herself. And his wife killed herself. И его жена сама себя убила, because she didn't want to have that monster for a husband. Потому что не хотела иметь того монстра как мужа. And it's very strange. Это очень интересно. Странно, да? Science, наука. Bread from heaven, хлеб с небес, and death, и смерть. The cloud of death. Да, облако смерти. That's right. And we have to remember that. И нам это нужно помнить. This is a very important lesson. Это очень важный урок. Lots of people in the modern world, многие люди в современном мире, they worship science. Они поклоняются науке. Science, наука, ученые. Okay? And some people, и некоторые люди, they like hate it. Они ненавидят. Science is bad. Нет, все, что сделала наука, плохо. But it's just not true. Это просто неправда. It gives us tools. Она дает нам инструменты. And these tools can be good or bad. И эти инструменты могут быть как и хорошими, так и плохими. Okay? Very important. Очень важно. Okay, so one more time. Еще один раз. Real quick. Очень быстро. Science is, наука это facts, theories, knowledge, факты, рабочие теории, знания that come from the scientific method, которые приходят из научного метода. Okay? Predictive The scientific method, научный метод является observation, наблюдение, hypothesis, гипотезис, experimentation, экспериментация, theory and communication, выведение теории и сообщение о нем, да? Duplication, повторение и подтверждение, right? Number 5, if it all goes through this, если все это проходит, then the facts and knowledge, тогда факты, знания and working theories и рабочие теории that come out, которые выходят из этого процесса, must have, должны иметь predictive power, предсказуемая сила.
If it all works, если все работает, then you get very good tools. Тогда получаешь хорошие инструменты from science, от науки. Okay, here we go. That's the system. Вот так вот. Это система. Daddy, can you not erase Bye. Oh, I'm sorry. I gotta erase it, Kirsten, because we gotta go to the next stop. Я должен стереть, потому что мы идем на следующий этап. All right, really quick, очень быстро. What are the main branches of наука, of science? Какие основные ответвления науки? Okay? Main branches, real quick. Основные ответвления, очень быстро. Математику и логику? Math and logic. So, they're the king and the queen. Physics. Wait a second. There's the king, right? Math and logic. Математика, логика. Он является королем. All right, what's the next one? Physics. The queen. Королева. Astronomy. Astronomy is the queen. Who came first? Кто пришел первый? In science, в науке. Astronomy. Astronomy is the first. Она была первая. Okay? Math and logic is the king. Математика, логика, король. Most important, самый важный. But astronomy was the first. Но астрономия была первая. Okay. Why is math and logic the king? Почему математика, логика, король? Everywhere. Because Соня говорит, и девочки говорят, везде. That's right. It's all the parts of the branches of science. Во всех ответвлениях науки, it's everywhere. Она везде. Okay. All right, number 3. Какая третья? Physics. That's right. Next one. What? Next one for... Sonia's too fast. Chemistry? Okay, Sonia, stop. All right, biology. Okay. Chemistry. Biology 5. Chemistry. Okay, here's Adara. Все, хватит тебя, Adara. Okay. Chemistry. Химия. All right, what else do we got? Что еще у нас? Nothing more. Nothing more. Нет ничего большего. Okay, earth science. Да, наука Земли. Okay, what else? Human studies. And what? И Тирза говорит человеческие науки. No, not quite. Not quite human studies. Не человеческие науки. Social studies. That's right. Социальные науки. All right, 7. The 7 branches of science. 7 ответвлений науки. Okay? There we go. Вот она. So, all of human knowledge, все человеческие знания, somewhere in here, в один из этих категорий. Okay? All right, more or less. Более-менее. Okay. Хорошо. So, what is different from these sciences and this science? Тут есть различия между этими науками, предыдущими 6, and the last one. И последний. What's the difference? Какая разница? There's hard and soft. They are called hard and soft. Вот эти 6 называются точными науками. Right? And this one's called неточная наука. It's like a soft science. Как мягкая наука по-английски. Like a right? bed. Like a feather bed. Like a feather bed. Как мягкая кровать. Гуманитарный. That's right. Okay? Why is it called that? Почему так называется? Because people have free will. Потому что у людей есть свободный выбор и воля. And that's not like atoms. Это не как атомы or planets или планеты. They sometimes do things strange. Они иногда делают что-то странное. It's hard to predict them. Это очень сложно предсказать людей. Okay? And so social science is based on free will. Социальные науки обоснованы на свободную воле. Okay? Who gave us free will? Кто дарует нам свободную волю? What? God. God. Бог. That's right. And this is very important that we understand this. Очень важно, чтобы мы это поняли. Okay? Some people today, некоторые люди сегодня, are trying to say, стараются сказать, that people do not have free will, что у людей нет свободного выбора или воли. But this would turn people, но это превратило бы людей just into another atom, просто в еще один атом. Right? And this is always very dangerous. Это всегда очень опасная идея. Okay? But we remember, но мы помним, free will, свободная воля. We are created in the image of God. Мы созданы по образу и по подобию Бога. And one of these ideas, и один из то, что это значит, is that we have free will. То, что у нас есть свободный выбор и воля. All right, okay. That was a quick review. Это был быстрый обзор, because we haven't done Science Saturday in a few times, потому что мы не делали какое-то время научная суббота.
And today, и сегодня, I don't want to make it too long, я не хочу, чтобы это было слишком долго, but I wanted to talk to you a little bit about, Spanish film. я хотел бы с вами поговорить об Испанка. I was writing down. Very good, Kirsten, very good. Молодец, Kirsten. All right, so today in the world, сегодня в мире, we have what's called a pandemic. У нас есть то, что называется пандемика. Вот, пандемия или пандемика, или как там это по-русски. All right, and this is, и это значит, there is a virus, есть вирус that's going around the world, который идет по всему Земле. And lots of people are getting sick. Многие люди болеют, and some people are dying. И некоторые умирают. What, Susan? Quickly go to the toilet. Yeah, quickly. Ага, quickly. Вот, и это называется коронавирус, да. Okay, so we're gonna, like this. Ты что, опять что ли? Это плохая или это хорошая? У тебя хороший был тонкий. Ну, ты же принес хорошую. Принес, а ты его не взял. Вот. Вот, держи. Вот хороший. С гарантией. Да, а синий что у нас нет? Он какой-то узкий был, там лежит внизу. There's All right. one right there. So it's called coronavirus. Это называется коронавирус. Да? COVID, мы его называем коронавирус. Okay, 19, because it showed up in 2019. Потому что появился в 2019 году. Now this is a pretty bad virus. Это достаточно плохой вирус. Okay, we have a lot of people died. Много людей на земле умерло, right? At this point, на сегодняшний день, I don't even know exactly how many. Я даже не знаю сколько, but it's getting, I think it's close to 1 million. Уже близко к миллиону people have died. Людей умерло. Okay? From coronavirus. От коронавируса. This is a bad virus. Это плохой вирус. Okay? It's killing a lot of people. Убивает многих людей. Okay? And unfortunately, и к сожалению, it'll probably kill a lot more. Он еще многих погубит. Yesterday, вчера, I heard about a friend of my friends, друг моего друга, was a pastor in a church, был пастором в церкви in Kaliningrad, and he died from coronavirus just a few days ago. И он умер от коронавируса совсем недавно. Okay? So it's a big problem. Это большая проблема. But the reality is, но правда заключается в том, that we people, что мы люди, have had pandemics, имели пандемии, different kinds of epidemics, разные эпидемии, for all of our history, во всей истории человечества. Okay? The viruses, вирусы, and the bacteria, и бактерии, they try to kill us. Они стараются нас убить. Alright? And we studied in biology, в биологии мы изучали, what was one of the worst diseases? Какая была одна из самых ужасных болезней from all the time, изо всех времен народа, and that we fought, которой мы боролись с ней? Infection. Это была инфекция, да, but what kind of infection? Ну, какая инфекция, да? What was it? Smallpox, да, оспа. It was terrible. Это было ужасно. It didn't just go away. Это не просто то прошло и ушло. It would come back every 5 years. Каждые 3-5 лет возвращался. It killed thousands of people. Тысячи, сотни тысяч, миллионы людей убивало. Okay. And who figured out the first vaccine for smallpox? Кто придумал первую вакцину для оспы? Edward Jenner. Edward Jenner! Да! Мы его помним. That's right. And why is it called a vaccine? И почему называется вакцина? Cows. От коровы. Причем тут коровы? What's got to do with cows got to do with it? Because it has cow smallpox. Because there was cowpox, потому что была коровья оспа, but it didn't hurt people. Но людям от него было не совсем плохо. But it was close enough, но он был достаточно близко to real smallpox, настоящей оспе, to help people get an immunity, чтобы люди могли выработать иммунитет against smallpox. Some people say that the cows have smallpox and it will kill people, and so they don't let people milk the cows and then they die.
That's right. Да, было такое, что люди не хотели принимать то первую вакцину, они говорили, что это тут, коровьи болезни заносим в людей. And then they would die from real smallpox. И потом они умирали от настоящего оспы. So there are people, есть люди, like 200 years ago, как 200 лет назад, 300 лет назад, like today, как сегодня, they don't believe in medicine, которые не верят в медицину. Okay? And that's unfortunate. И это очень печально. Okay. But here we go. Ну вот. But today, сегодня we have a flu. У нас есть вот такой вот, грипп, или как он называется, это легочное заболевание. It's a lung disease called COVID19. Называется COVID19. But one thing that we need to remember, один из вещей, которые нам нужно запомнить, is that this is not even the worst pandemic. Это даже не близко к самому худшему пандемии. It's in fact, даже если считать по историческим меркам, when we think about in history, this disease is actually pretty weak. Это достаточно слабая болезнь. Okay? Not too long ago, совсем недавно, when your great-grandparents were alive, когда жили ваши прабабушки и дедушки, может быть даже уже пра-пра, maybe now great-great-grandparents, okay? There was a disease, была болезнь that was way worse, которая была намного хуже. Black Death? And it was called the Spanish flu. Его назвали Испанка. Или испанский грипп. Испанка. Okay? Spanish flu. Испанка. Okay? So, it happened just 102 years ago. 102 года назад it appeared. Он появился. Okay? No one knows for sure where it came from. Никто точно не знает, откуда оно пришло. But a lot of people think, но многие люди думают, that it came from China, что оно пришло из Китая. Okay? Again China, опять Китай. What are they doing with? Что они там изобретают эти простуды, эти болезни? Okay. I know where it came from. From the ground. All right, In the beginning. so one of the things that but they don't know for sure where it came from. Но точно никто не знает, откуда он пришло. So if it came from China, если он пришел из Китая, if it killed 600,000 Americans, если это убило 600 с лишним тысяч американцев, and more than 20 million people in Europe and Asia, и больше 20 миллионов людей в Европе и Азии, okay? Why is it called Spanish flu? Почему это называется испанка? При чем тут Испания? What does Spain have to do with it? They didn't think it up. Они его не придумали. Not even that many Spanish people died. Даже не так много испанцев умерло. Or China. Why is it about Spain? Почему испанка? Does anyone have a guess? Кто-нибудь хочет догадаться? All right, here we go. Я вам расскажу. In this time, в это время, there was a big war. Была большая война. Remember that war? Помним эту войну? World War II? World War I. Первая мировая война. Да. Okay? It was a terrible war. Это была ужасная война. Okay? It was the worst war ever up to that point. До того времени это была самая ужасная война, которая когда-либо была на свете. Okay? World War I. Первая мировая. We almost don't think about it. Мы почти что про нее не помним. Because there was World War I Part 2. Потому что недолго после нее была Первая мировая война, часть вторая, которую мы называем Вторая мировая война. And it was even more terrible. Она была еще куда ужаснее than World War I, чем Первая мировая. And so we forgot. Поэтому мы вообще забыли about World War I, про Первую мировую. But we remember World War II. Но мы помним про Вторую мировую войну. Okay, but like I told you on the 9th of May, но как я вам рассказывал 9 мая, these are actually like one big long war. На самом деле это нужно рассматривать как одна большая длинная война. That had two main parts, которые имела две основные части. First and second. Первое и второе. But this is a different topic. Но это другой тема. Okay? So, the whole world, весь мир was in war. Была на войне. Okay? And in 1918, и в 1918 году, while the war is going, пока идет война, okay, 1918, 1918 год, the Spanish flu starts. Испанка начинается. Okay? It starts in the fall, начинается осенью, goes to the winter, продолжается через зиму. It gets a little bit better during the summer. Немножко на спад идет лето. And then again in the second wave. Потом вторая волна in the next winter. Следующую зиму. And then again it goes down a little bit in the summer. Потом опять утихает летом. And then the third year. Потом в третий год. It's even worse. Он даже хуже. Okay?
And so then finally it goes away. И потом исчезает. Okay? So 3 years, 3 года, the Spanish flu, испанский грипп. But at the same time, в одно и то же время, there was a war, была война. Okay? And guess what all the newspapers were writing about? И о чем писали в газетах? The Spanish flu. No, about the war. Писали в газетах не про испанский грипп, не про испанку, а про войну. Okay? And a lot of the countries, и многие страны, like America, как, допустим, Америка, Great Britain, Великобритания, Germany, Германия, Russia, Россия. Russia had its own problems. В то время у России не до этого было, у него были свои проблемы. They were writing about the war, они писали о войне. And the government и государство said to the journalists, to the newspapers, журналистам и газетчикам, probably not a good idea to write about Spanish flu. Наверное, не совсем хорошая идея писать про какую-то испанку. We need people to think about the war. Нам нужно, чтобы все люди думали о войне. To keep the patriotic spirit, чтобы был патриотический дух. Okay? So, maybe if you write about it, так что если напишите про это, maybe a little tiny article, может быть, маленькая статья, in the very back of the newspaper, в самом сзади этого газеты, little bit, маленьким шрифтом, right? And that'll be enough. И это будет достаточно. If you write about it, если слишком громко будешь об этом говорить, maybe you'll have problems. Может быть, у вас будут проблемы. Maybe you'll have more taxes. Who knows? Может быть, у вас будут еще налоги. Кто знает? Maybe some of your journalists will have to go to jail. Может быть, журналистов так посадят в тюрьму. Ну, так может быть. Maybe. So, everyone was thinking, все думали, maybe we should write about the war. Придется писать о войне. And not about the Spanish flu. И не про испанку. But there was one country, но была одна страна, that talked about the Spanish flu, который говорил об испанке. Это была Испания. It was Spain. Это была Испания. They had in their newspapers, у них в газетах, they had a big, like on the front page, на первом страничке, almost every week. Каждую неделю. How many people died? Stay home. Сколько людей умерло? Оставайтесь дома. All these kinds of things. And guess what? И вы знаете что? They called the Spanish flu, они назвали его испанским гриппом или испанка. Все думали, что он только в Испании. Because everyone thought it was in Spain. Все думали, что он в Испании. But guess what? Who mostly didn't die from the Spanish flu? Кто меньше всего умер от испанки? The Spanish! That's right! So it's this interesting, very strange thing. Это очень интересный и странный такой вот вещь по поводу испанки, okay? So here we go. Вот такие вот дела. Okay, so that's the Spanish flu. The Spanish flu killed 20 million people. От испанки, осложнение связано с испанки, умерло 20 миллионов людей. 20 миллионов? Okay? 20 million, 20 миллионов. In Novosibirsk, город Новосибирск is 2 million, там 2 миллиона. Okay? It's like 10 Novosibirsk. Это как 10 Новосибирск. Okay? Бийск, город, в котором мы были буквально вот на прошлой неделе, на этой неделе, несколько дней назад, the city that we were in just a few days ago, is 200,000 people. Там 200 тысяч человек. Okay? So, this is like, это как будто we had, what is that? 100 бийсков. 100 бийскс, да, 100 бийсков. All died, все умерли. Women, men, children, old people, стариков, женщин, детей, мужчина, everybody. It's crazy. Это просто уму непостижимо. It's hard to even imagine. Это тяжело даже вообразить. How many people died from the Spanish flu? Сколько много людей умерло от испанки. Tirza, pay attention. Don't look at that. Pay attention up here. Okay? Sit up straight, please. Put your feet down. There we go. Okay? It's crazy. Okay? Это сумасшествие. But guess what? Но вы знаете что? They never got a vaccine. Они никогда не придумали вакцину for the Spanish flu для испанки. But where did he go? Ну, куда он пошел? That's the question. Это вопрос. All right. There is a rule of life. У жизни есть несколько правил. Okay? We talk about this in biology. Это часть биологии. So in your science books, поэтому в вашей научной книге, where you have something about biology, где у вас там есть отделение по поводу биологии, you can start writing this down. Вы можете это начать записывать, okay?
So, biology has a very simple rules. У биологии есть несколько простых правил. One of them is, и один из них, is that living things want to live forever. Это то, что живые существа хотят жить вечно. Okay? All living things, все живое, wants to live forever, хочет жить вечно. Okay? Но, they know, они знают, that they can't live forever, что они не могут жить вечно. Themselves, сами. They try to live forever, они стараются жить вечно through their offspring, через потомство. Okay? What's offspring? That means their children. Что значит потомство? Это их дети. Да? То, что они рожают. That they give birth to. Remember we talked about the qualifications of living things? Помните, мы с вами обсуждали, что значит живое существо, да? Определение жизни. And duplication и повторение себя, повторение вида is one of the qualifications of life. Это один из квалификаторов жизни, да? То есть, okay? So it has to be able to duplicate itself. Он должен себя, как-то родить, да? Порождать себя подобных. Okay? And that's how we try to live forever. И таким образом вся жизнь старается жить вечно. Is to make more of itself. Наплодить мир самим собой. Right? Okay, so tomatoes try to make potatoes. Помидоры стараются сделать помидоры. People try to make people. Люди стараются делать люди. And viruses и вирусы try to make viruses. Они делают вирусы. Very simple. Очень просто. The problem, есть проблема. You have a virus, у тебя есть вирус. Remember, we talked about virus? Помните, мы разговаривали про вирусы? Here he is. Вот он. There he is. Вот он вирус. And he's going. И он заходит into an organism, в какой-нибудь организм. And there's a cell. И вот есть клетка. And what does the virus do? И что делает вирус? He attacks it, breaks into it, gets into the middle, and changes its instructions That's into right. his instructions. Very good, very good. Молодец, молодец. Он нападает на него, вторгается в клетку, находит книга жизни, инструкция, код жизни, меняет код, чтобы клетка уже порождала не клетка, а еще вирус. Okay? Now, I'll ask you a question. Теперь я задам вопрос. Does the virus want to kill the cell? Хочет ли вирус убить клетку? No. What does he want to do? Что он хочет делать? He wants more viruses. Он хочет себя породить. That's right. It's like he kills the cell, клетка умирает, and then maybe the animal that the cell is in, и тогда в конечном счете, может быть, животное, в котором находится эта клетка, тоже умирает. But it's not like the virus isn't wanting to kill. Но вирус не старается убить. It just kind of happens not on purpose. Это как нечаянно получается. Жалко. But it's just the way it is. Ну, это просто так происходит. Too bad. Жаль. Okay? But, so that's what he does. He goes in, он заходит в клетку, he changes the instructions, меняет инструкцию, makes more of himself, производит себя. There's thousands of viruses in the cell. В клетке много-много сотни, даже может 1000 вирусов. Then the cell explodes, потом взрывается клетка. All the viruses come out, вирусы выходят, and they go to the next cells and do the same thing. И они идут в другие клетки, делают то же самое. Okay? Хорошо? We got that. Remember that. Мы это помним, да? The problem is, проблема в том, that the virus has a couple of, any virus has a couple of parameters. У любого вируса есть несколько параметров. First one is how fast it spreads. Первый параметр – это как быстро он переходит из одного организма в другой, заражает других. Okay? It's like infection rate. Это скорость заразы, да? Инфекционная скорость. Okay? So, that's how we think about it. Об этом можно так подумать. Да? So, how fast? Первое. Как быстро? Okay? How fast does it spread? Как быстро оно распространяется? The second thing is how deadly. Это насколько смертельно. Okay? Again, the virus isn't trying to kill anybody. Вирус никого не старается убить. He's just trying to make more of himself. Он просто сам себе старается размножить. Okay? But people die. Но люди умирают. Or animals die. Или животные умирают. From the virus. От вируса. Because it's deadly. Потому что он смертельно. All of his cells blowing up. Все клетки взрываются. And is dying. И люди умирают. Okay? So how deadly is the virus? Насколько смертельно этот вирус? Okay? So
So sometimes you have viruses, иногда у тебя есть вирусы that are really fast, которые очень быстрые. But they're not very deadly, но они не очень смертельные. Like the normal flu, как обыкновенный грипп that's with us today, который с нами остался до сегодняшнего дня. It goes every year, каждый год, almost everybody gets the flu. Почти что все заражаются гриппом. Okay? Almost every year, почти что каждый год. But very few people die. Но очень мало людей умирают. Okay? So it's very fast, он очень быстрый, but not very deadly. Но не очень смертельный. Okay? Хорошо? Do you understand? Вы понимаете? Okay. But this is the thing. Но тут вопрос. Where did the Spanish flu go? Ну куда делся испанка? It's like a mystery. Это как тайна. And the way we can find out this mystery, и как можем разгадать эту тайну, is through DNA, это через ДНК, or RNA, или РНК, and a big graveyard in Alaska. И большое кладбище на Аляске. Okay. What's a graveyard? What is a graveyard? Что такое кладбище? It's a place that the people go when they're dead. Это туда, куда мы хороним людей, когда они умирают. Okay? So, in 1919, в 1919 году, in a little village, в маленьком поселке in Alaska, в Аляске, there was only 80 people living. Было всего лишь 80 жителей. And they were mostly Alaskan Indians. И были коренные жители Аляски. То есть Аляски, ну, индейцы на Аляске, да? And the Spanish flu came on a boat to them. И там приплыла к ним лодка, и на лодке были заразные испанкой. And shortly, и вскоре, really like 2 weeks, через 2 недели, there was only 8 people left alive in that village. Только осталось 8 живых в этом поселке. 72 of the 80 people in that village, 72 из 80 живущих в этой деревне were dead, были мертвыми. Okay? Нет. Alright, so then, guess what they did? So the American government, американское государство, asked some gold miners, наняло золотодобывщиков, that they would go up to that village, чтобы они пошли в этот поселок and dig a big hole, и выкопали большую яму. In the permafrost, в вечной мерзлоте. They made a big hole, они выкопали большую яму, and all those people that died, и все этих людей, которые умерли, they put them into one big mass grave. Они их всех положили в большое братское могилу. And they covered it up, и не засыпали. They put 2 big crosses. Поставили большие кресты with all the names of the people, со всеми именами людей that were in the hole, которые были в яме. Okay? In 1949, в 1949 году, there was a scientist, был один швед, ученый, a Swedish scientist, who was in university, который был в университете, and he thought, и он думал, what if there is another Spanish flu after World War II, если вдруг появится еще раз испанка после Второй мировой войны, like after World War I, как было после Первой мировой войны? What do we do? Что нам нужно делать? We should have a vaccine. Нам нужно сделать вакцину for the Spanish flu, на испанку. Who knows where it is? Куда он делся? We don't know. Мы не знаем. And so he started looking for samples of the Spanish flu. Он искал пробы испанки. Maybe I can find it. Может быть, я где-то найду. And he looked for many years. Много лет искал. And finally, и наконец-то, he found, through Lutheran missionaries actually, через лютеранских миссионеров на самом деле, the story, история of that poor village, той бедной деревни in Alaska. And they had all of the records. И у них были все записи. Who died, кто умер, what age, какой возраст, and where they were buried. И где они были похоронены. And so they took him to that village. Они повели его к этой деревне. He asked for permission. Он попросил разрешения of the Indians who lived in that area, у индейцев, которые жили в том местности, and said, can I dig up this grave? Могу я раскопать эту могилу? And it was in permafrost. Это было в вечной мерзлоте. So they were still like bodies. Там еще как тела of people living, laying that got frozen. Люди, которые замерзли. So they dug up the grave. Они откопали эту яму. Okay? And they found some bodies. Нашли тела. They went into the lungs, вошли в легкие, got some samples, взяли пробы, and they tried to study the virus. И старались изучать этот вирус. The problem is, проблема в том, что
this was before, обратите внимание, это было до the discovery of DNA and RNA. Это было до находки и понимания ДНК и РНК, да? Okay, before the sequencing, до секвенцирования, okay? So he tried, он пробовал, but didn't really work, не очень получилось, and so he left it, и он оставил это, okay? 50 years later, 50 лет спустя, in 1999, в 1999 год, this Swedish scientist, этот шведский ученый, was an old man, уже был стариком. And he was reading in a scientific journal, и он читал в научный журнал how another scientist, как другой ученый, was trying to sequence viruses. Он секвенцировал старые вирусы. Studying viruses, изучал старые вирусы, and was sequencing the DNA. И восстанавливал ДНК. And he was trying to sequence Spanish flu. И он старался секвенцировать испанки, but he couldn't find any samples. Но он не мог найти пробы. So this scientist, этот старый ученый, said, I know where you can find samples. Я знаю, где можно достать пробы. And he took his own money, он взял свои собственные сбережения, went back to Alaska, вернулся в Аляске, 75 years old, 75 лет. He went back to the Indians, пошел обратно к индейцам, and he said, он сказал, I'm sorry, прошу прощения, 50 years ago, 50 лет назад, I dug up your old graves, я выкопал эту старую могилу, and not quite enough, немножко достаточно, не мог найти, but now I have a better idea, но у меня сейчас лучшая идея, please can I dig the grave again? Можно я, пожалуйста, откопаю эту могилу снова? And they said, и они сказали, okay, ладно, копай. So he went in there, он пошел туда, dug up the grave, выкопал эту могилу опять, went down inside, опять вошел внизу, and way underneath, и там под низом, there was a lady, была женщина, that was saved really well, которая очень хорошо сохранилась, and he got the Spanish flu out of her. Он достал пробу из легких, испанки, took it to the other scientist, отвез другому ученый, and they sequenced the DNA, RNA, и они секвенцировали ДНК, РНК of the Spanish flu, испанки. Okay? And guess what they found? И знаете, что они обнаружили? Amazing fact. Очень интересный факт. Because when you sequence the DNA, когда ты секвенцируешь ДНК, you can see relations. Ты можешь увидеть родственные связи. For instance, if I take a little bit from me, если я возьму немножко ДНК из меня, and a little bit from Max, и немножко с Макса, we can see, можно будет увидеть on a genetic ladder, через генетическую лестницу, where was our closest relative? Где был наш самый близкий родственник? Maybe пра-пра-пра-пра-пра-прадед, it was maybe my great-great-great-great-grandfather, or maybe пра-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 прадед, or maybe great-great-great-great-great-great-great-great-grandfather. So we can see that, это можно увидеть. And so when they sequenced the Spanish flu, и когда они секвенцировали испанки, in 1999 or 2000, то ли в 1999, то ли в 2001, что уже не помню, they realized, они обнаружили a strange thing, очень странная вещь. It didn't go nowhere. Он никуда не делся. Okay? It is with us today. Он до сих пор с нами. Where is he? Где он? Well, the Spanish flu, давайте скажем, испанка, here he is, вот она. Okay? He goes into a cell, он заходит в клетку, and he kills all the people. And it's so fast. Он так быстро распространяется, and it's so deadly, и такой смертельный, that everyone dies, что все умирают. But then guess what? Но тогда что происходит? The Spanish flu dies. Испанка тоже умирает. Because he doesn't have anywhere to go. Потому что больше ему никуда идти. But maybe, но может быть, there was a person, там был человек в поселке, who didn't die, который не умер. Because he got a very kind of maybe a weak version. Он получил слабую версию. Maybe some of the children of the Spanish flu, может быть, некоторые дети испанки, they were like lazy, они как ленивые. Ладно, we're not gonna work too hard. Не будем сильно работать, okay? And they had even more lazy children. У них были еще более ленивые дети. And you got a new kind of flu, у тебя получился новый вид вот этого гриппа, этого испанки. That was kind of fast, kind of deadly, but not too much. Немножко быстро, немножко смертоносный, но не сильный. Okay? And what happens? И что происходит? Through a process called evolution, через процесс, который называется эволюция, you have changes. Происходит изменение in a type, в каком-то типе. Да?
like a virus, как, допустим, вирус. And most viruses, и большинство вирусов, if they go long enough, если они достаточно долго идут in a big population, в большом населении, they become very fast, они становятся очень быстрыми, they go everywhere, они всюду распространяются. And they become very not deadly, и они становятся очень несмертельными. Kind of like you get maybe the cold, может быть тебе там сопли, типа простудные симптомы, but you don't die, но никто не умирает. And the viruses are happy, и вирусы счастливы, they get to go everywhere, они могут везде распространяться, and the people are alive, и люди живут, and very nice, и очень прекрасно. And this is what happened. И это то, что случилось. Like, 20% of the whole world got Spanish virus. 20% всей земли заразилась испанкой. Some people say up to 50%. До 50% говорят некоторые ученые. It went everywhere. Он пошел везде. But also killed a lot of people. Очень многих людей умерли. And the Spanish virus, испанка, was always trying, I don't really want to kill you. Я не совсем хочу убивать. I just want to be more of me, more of me. Я просто хочу, чтобы меня было больше и больше. Okay? And so over time, через время, it got very fast. Он становился очень быстрым, but not very deadly. Но не очень смертоносным. Today, сегодня, when we have what's called the flu, the seasonal flu, когда у нас есть то, что называется грипп или сезонный грипп, да, there are 4 main viruses, есть в основном 4 основные вирусы that are what we call flu. Это то, отвечает за болезнь, которую мы называем грипп, да? And one of them, и один из них, is the Spanish flu. Это испанка. Okay? Because when they sequenced the DNA, когда они секвенцировали ДНК, they were amazed. Они удивились. It's with us today. Он до сих пор с нами. Okay? And this is what happens. И это что происходит. So what can we learn? Что можно выучить about COVID-19, по поводу COVID-19? First of all, во-первых, it's a lot not as bad a virus as Spanish flu was. Он не такой серьезный, как испанка была. Not so many people are probably going to die. Не столько много людей, наверное, умрут. It's a bad virus, это плохой вирус. It's killing a lot of people, многих убивает, but not so bad. Но не так сильно плохо. The Spanish flu went for 3 years. Испанка шла 3 года. COVID would probably go for 2 or 3 years. COVID, наверное, будет 2 или 3 года. And when it has gone to the population, когда он прошел через население, it is already changing. Он уже меняется through the process of evolution. Через процесс, который называется эволюция. And it's going to continue to change. И он продолжит меняться. And probably, и наверняка, it will become less lethal. Он становится менее смертоносным. And maybe, и может быть, it'll go the way of the Spanish flu. Он пойдет таким же путем, как испанка. It'll just become 5 viruses that we have, main viruses that we have for flu. Может быть, у нас уже не будет 4 основных вирусов, которые отвечают за гриппный сезон, а будет 5. Вот, новый ковид. Okay? We don't know. Мы не знаем. It also could be another way. Может быть, еще другой путь. There is a German company, уже есть немецкая компания, that has figured out a vaccine for COVID, которая вывела вакцину для COVID. Okay? It's kind of at the first stages, это еще первая стадия. They're still doing tests, еще делают тестирование. It's not a very good vaccine. На сегодняшний момент не очень хорошая вакцина. That means it doesn't always work. Не всегда работает. That it doesn't always give immunobodies. Не всегда вызывает иммунотела in the person, в человеке that gets the vaccine, который получает вакцину. But it's better than nothing. Но это лучше, чем ничего. Right? And maybe, и может быть, that people will beat it through a vaccine. Может быть, мы победим ковид через вакцину. Okay? But they never figured out a vaccine for Spanish flu. Но никогда не придумали вакцину на испанку. And today, we still don't have good vaccines for just normal grippe. У нас даже сегодня нет нормальных вакцин на грипп. They kind of work, они как бы работают, and they give them to old people, им дают старикам, who are most at risk, которые находятся в самом большом зоне риска, right? But every year, каждый год, they have to make a new vaccine. Им нужно придумывать новую вакцину. Because guess what? Потому что вы знаете, что
the virus doesn't want to die, потому что вирус не хочет умирать. And he's always like, oh no, they got a vaccine. Он такой, ой нет, они придумали вакцину. I must change, мне нужно как-то меняться, to become less deadly, чтобы опять же стать менее смертоносным and more popular, и более популярным. Okay? the most thing that viruses want, самое, что хотят вирусы, is to live that nobody would see them. Это видеть, чтобы их никто не видел. Right? They want to produce, они хотят размножаться, and nobody sees them, и никто их не видит. And if the people are dropping dead here and there, но если от них люди там падают мертвым, то тут, то там, it's hard to miss. Это тяжело пропустить их присутствие. So, this is how this works. Это как это работает. So, that is what we're talking today. Это о чем мы говорим сегодня. A quick review, быстрый обзор of science, наука, научного метода, and this thing about the Spanish flu. И это интересная история про испанку. That can teach us, который может научить нас, the first rules of evolution. Первые законы эволюции. And the first rule, и первый закон, everything wants to live forever. Все, что старается жить вечно. And so it changes, и поэтому она меняется with time, через время, to adapt, чтобы адаптироваться to its environment, к окружающему среду, so to live longer, чтобы потомство жило дольше. That's the lesson. Сегодня это урок. So I hope you don't be scared. Я надеюсь, что вы никто не боитесь ковида. Be careful, будьте осторожными, but don't be in fear, но не живите в страхе. And remember the Spanish flu. И всегда помните испанки. Вот. That wasn't really from Spain, которое на самом деле было не из Испании. Questions? У кого-то есть вопросы? Girls, you have questions? No. Yes. Соня. See, this is the funny thing. Это очень интересная вещь. The viruses kill people from different things. Вирусы убивают людей от разных механизмов. Соня спрашивает, там, больше взрослых людей. The Spanish flu, испанка, killed mostly young people, молодых людей. From about the age, где-то от возраста 16, 18, где-то от возраста 16-18, to like 25, 36, до 25-36, где-то вот в этом диапазоне. So, this kind of people, эти люди, they were dying mostly from the Spanish flu. Они умирали большинство от испанки. It was a terrible thing. Это было ужасно. Okay? But the COVID, но COVID, it kills mostly old people. Это убивает большинство стариков. What's the older COVID? people. COVID-19 is coronavirus. Why it kills mostly old people? Different mechanisms. Почему он убивает большинство старших людей? Другие механизмы. Okay, so what did the Spanish flu do? Что делала испанка? It came into the cells, заходила в клетки, made more of itself, размножал себя, explodes the cells, взрываются легкие, взрываются клетки, and then goes out and makes more. И также идет дальше зараза. But people's organism, но иммунитет людей actually attacked the Spanish flu really quick. Очень быстро схватывал испанки. But the Spanish flu is making so many cells, он так быстро размножался, that people would have what's called an immunic reaction. У людей была реакция иммунитета. And people would die, и люди умирали from their own immune system, от собственного иммунитета. A lot of times from things like asthma. Очень часто как симптомы как астма. The bronchioles would shrink, бронхи сужаются, an autoimmune reaction in the blood, автоиммунная реакция в крови, your liver stops working, печень отказывается, почки отказываются, and the person dies. И человек умирает. Okay? Autoimmune reaction, автоиммунная реакция. Okay? With coronavirus, коронавирусом, it's a little bit different. Это немножко по-другому. It's not so deadly. Он не такой смертоносный. And this is one of the things. Это одни из вещей. There are some people, есть в мире люди, that do not understand science, которые не понимают науку. They slept in school at science lessons. Они спали на уроках науки в школе. Or they didn't have very good science lessons to begin with. Или, может быть, у них наука была не очень хорошо преподана в школе изначально. Okay? And guess what they say? И что они говорят? No one's dying from COVID! Никто не умирает от COVID!
Everyone's dying just like they normally die. Все умирают, как они обычно умирали. From like, you know, pneumonia. Как, допустим, от пневмонии. Oh, look, somebody died from pneumonia. Ой, смотри, кто-то умер от пневмонии. But they say it's COVID. Но они винят COVID. Ой, they're so stupid. Они такие тупые. No, they're not stupid. Нет, они не тупые. You're probably not understanding. Ты, наверное, всего не понимаешь. What happens? Что происходит? Coronavirus is not very deadly. Коронавирус не такой уж и смертоносный. But, no, when you have, let's say, your lungs. Допустим, у тебя есть легкие. And inside of your lungs, у тебя тоже есть. Inside of your lungs, there's a lung wall. Внутри легких есть стенка легких, right? And it's made of cells. И он сделан из клеток. And the coronavirus goes into the cells. Коронавирус попадает в клетки, they explode, они взрываются, and more coronavirus. И больше коронавируса. Now you have a cell wall. Допустим, у тебя была такая стенка легких, вот стенка легких. Here's the lung wall. And the coronavirus got in. И коронавирус зашел в одну клетку. Exploded, взорвал. Go to the next one. Exploded, взорвал. Следующий взорвал. Следующий взорвал. Okay? And now all that wall. И сейчас вся эта стенка is like... It's like all dripping, and then все стекает там Like honey? жидкостью. Like melted honey? Yeah, like все стекает, как расплавленные эти соты. Everything's kind of falling out, все там вываливается. And the poor cells, и бедные клетки, the ones back here, вот эти, которые в втором ряду, they're trying to build, стараются строить. And what happens? И что происходит здесь? It's a big mess. Тут просто беспорядок, да? You're like feeling bad, ты чувствуешь себя плохо. Another virus comes. Приходит другой вирус. Or actually not a virus, даже не вирус, but bacteria. And suddenly, и внезапно, you have pneumonia. У тебя есть пневмония. Okay? The bacteria that was already in the air, который уже находился в воздухе, or in your blood, или даже у тебя в крови, is like, oh, that looks like a nice spot. Oh, это выглядит как прекрасное место. Where I can make billions of babies. Где я могу сделать миллиард детей. And that's pneumonia. И это пневмония. And now he's here in your lungs. И теперь он живет в легких. And he is deadly. И он достаточно смертоносный. Okay? And then you die. И тогда ты умираешь. What did you die from? От чего ты умер? From pneumonia? Bacteria. From the bacteria. Ты умер от бактерии, от пневмонии. But what made the place for the bacteria to start? Но что позволило бактериям развиваться? The coronavirus. So this is the question. This is the вопрос. Okay? So coronavirus is not actually that deadly сам по себе. All by itself, сам по себе, коронавирус не такой уж и смертоносный. But it helps other diseases, но он помогает другим болезням to kill. Помогает им убивать. Okay? I have two acquaintances, у меня есть две знакомые so far, пока that have died from coronavirus, которые умерли от коронавируса. Okay? One of them, один из них, died from pneumonia, умер от пневмонии, but he had coronavirus first. У него был сначала коронавирус. Another one died from a diabetic shock. У другого умер от диабетического шока, but he had coronavirus. У него был коронавирус. The coronavirus helped the diabetic. Diabetic shock, I'm not going to explain that now. It's a little bit too much for today. Я сегодня не буду объяснять диабетический шок. Это немножко слишком сложно для сегодня. But maybe next time. Может быть, в следующий раз. Alright, so that's that. Это так. So, the Spanish flu, Испанка, mostly young people, большинство молодых, because of autoimmune reaction, потому что из-за автоиммунная реакция. What? But with coronavirus, с коронавирусом, mostly old people. Большинство старых людей. Like 60 to 65 plus. 60-65 с плюсом. Да, там are most people that are dying from coronavirus. Большинство людей, которые умирают от коронавируса. But also, но также, people that have problems with their lungs. Также люди, у кого есть проблемы с легкими, okay? Or like diabetes people, или люди с диабетом, or people who are really fat. Или много людей, которые очень сильно жирные, да? Okay, so, like me, допустим, Justice, I had pneumonia 6 times. Я переболел пневмонией 6 раз. And I have asthma. И у меня есть астма. What does this mean? Что это значит? Asthma is the thing that I have to have my
Inhaler flu. Okay? И это значит, what does that mean? That I'm at risk. Я нахожусь в зоне риска for coronavirus. See, the problem is to get antibodies. Проблема в том, чтобы получить антитела, you need to first be either sick, тебе нужно или заболеть from that sickness, от этой болезни, or get a vaccine, или получить вакцину. Okay? So, when we get the vaccine, когда мы получим вакцину in Russia, в России, I'll probably get the vaccine. Я, наверное, сразу пойду, поставлю прививку, because I'm at the most risk, потому что я нахожусь в самом большом риске. You children, вы дети, almost no risk. Почти что нет риска. Less risk from coronavirus for children. Для детей меньше риска от коронавируса than from the normal flu, чем от сезонного гриппа. So there's no real reason. Нет причины. Right? But for me, для меня, это probably be a good idea. Наверное, хорошая идея. Okay? Because, you know, dying, I'm okay with dying, but just not now. Потому что умирать, знаешь, я не против умирать, ну, пока мы потерпим с этим. Вот, so that's that. Это так, okay? So, this is what we have to think about. Вот об этом нужно нам думать. Any more questions? Еще есть вопросы? Spanish flu or coronavirus? Испанка, коронавирус. Я что-то там просто... Движение лица, как будто... Все понятно, все поняла, все. Alright, all done? Все, закончили? Yes. Alright, thank you very much. Спасибо вам большое. Next Science Saturday. Следующую научную субботу. We'll look about categories of life. Мы посмотрим категории жизни and a little bit more about evolution. И немножко побольше по поводу эволюции. Goodbye! Всем пока! Daddy, I was writing. You were writing. Good job. Good job.